Good morning to one and all. Students, in this today's live lecture we shall start the next or third unit, and that is the last unit, last chapter of the syllabus, and that is numerical differences. Actually this is the last part, numerical differences. In this chapter we have to study the numerical differences, introduction regarding the numerical differences, approximate expression for the derivative of a function, unsymmetric expression for the third order derivative. Then we have to, in the second section, we have to discuss numerical quadrature. In that numerical quadrature we have to study introduction, general quadrature formula, trapezoidal rule, Simpson's 1/3 rule, Wedley's rule. Again, in the third section of this unit, numerical solutions of ordinary differential equation, and in that numerical solution we have to discuss equation of the first order, Euler's method, Euler's modified method, Picard's method, and a Taylor series. That means we have to discuss such a huge part in this section. Okay. Now actually in that introduction we know that the numerical differentiation is the process of finding or evaluating the derivative or derivative of a function at some particular value of the independent variable, when the value of the function corresponding to the given value of a dependent variable are known. That means we have to find out the derivative of one function with respect to the another function with respect to the known value. So numerical differentiation is the process of finding the numerical values of a derivative of a given function at a point. In general, numerical differentiation is more difficult to the numerical integration. You must know this concept. The numerical analysis, numerical differentiation describes the algorithm for estimating the derivative of a mathematical function or the function subroutine using the value of a function, perhaps the other knowledge about the function. Actually you know that the definition of a derivative, what is the difference? Delta f of x आपको पता है. देखो delta f of x, how we can write? Delta f of x is equals to, सांगा रे students, what is the derivative of delta f of x? Delta f of x is equals to f of x plus h minus f of x. You know that the derivative, definition of a derivative is f dash of x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. That means we have to minimize this difference. We have to minimize this difference between the two terms of the function, and if this minimization exists, then we can say that the derivative of this function is exist. In this way, suppose this is y is equals to f of x. F of x is a 1 point. See this x, this is suppose x axis, this is origin, this is y axis, this is a point x. See here, this is point x, this is point x plus h, this is the interval, this is f of x, this is f of x plus h. Now if we minimize this difference, f of x plus h minus f of x divided by h, then it will be the second. Okay. तर अशा पद्धतीने ही the differences, from the numerical differences we can obtain the derivative of the functions. आता याच्या एक शॉर्ट डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले ते तुम्हाला मी समजून सांगतो. हियर approximate expression for the derivative of a function.
अप्रॉक्सिमेट डेरिव्हेटिव्ह कसं फाइंड आउट करतात? बाय युजिंग द डिफरन्स फॉर्म्युले. ॲक्च्युअली द फर्स्ट we know that the Newton's Gregory forward interpolation formula is yx, y suffix x, or it is also called as f of x, yx or f of x, y0 plus u delta y0 plus u into u minus 1 upon 2 factorial delta 2 y0 u into u minus 1 u minus 2 upon 3 factorial delta cube y0 in this way dot dot dot. By using this formula we can obtain derivative dy by dx. dy by dx means f of x plus h minus f of x divided by h. हे डिफरन्स डेल्टा म्हणजेच f of x plus h होतो. ठीक आहे. So we can write dy by dx d2y by dx square d3y by dx cube in this way. हे d3y by dx cube means minimum term होत जातात. Where you know that u is equals to x minus x0 divided by h. So x is equals to x0 plus uh. Now du by dx कसं काढणार तुम्ही? u साठी फॉर्म्युला तयार करा. x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 येतो 1 by h. x0 म्हणजे कॉन्स्टंट आहे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 होतो. So by using du by dx we can find the value according to this relation u is equals to x minus x0 divided by h. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह सांगा रे. u is equals to x0 minus x minus x0 divided by h. Then we can find du by dx. काय येतो du by dx? ह्याच्यावरनं सांगा, रिलेशनवरनं मी पाहतो कोण क्लास अटेंड करतं कोण नाही. So we can find du by dx from this relation 1 upon h. du by dx means 1 upon h. मग आता yx आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx dyx divided by dx. So dy by du into du by dx. dy by du by dx ची व्हॅल्यू 1 upon h into dy by du. So dy by dx याचा डेरिव्हेटिव्ह जर तुम्हाला घ्यायचा झाला, dy by dx जर घ्यायचा झाला, then you can take dy by dyx by dx which is equals to 1 upon h. बरोबर आहे का रे स्टुडंट्स? 1 upon h into dy by dx. तसेच d2y by dx square म्हणजेच d by dx of 1 upon h into dy by dx, that is 1 upon h into d by dx of dy by dx, that is 1 upon h square into d2y by dx square. Similarly d3y by dx cube means 1 upon h cube into d3y by dx cube. आता इक्वेशन डिफरन्शिएटिंग करा. So differentiating this equation with respect to x, then we get, मग अशा पद्धतीने डेरिव्हेटिव्ह येतो. So we can write dyx by dx square which is equals to 1 upon h. हे येतो. फक्त हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवा, बाकी डीप मध्ये जाण्याची गरज नाही. d2y by dx square at x is equals to x0 then 1 upon h square delta 2y0 minus delta 3y0 plus 11 by 12 delta 4y0. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. इक्वेशन 1 चा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. Then we will get in the form, या फॉर्म मध्ये डेरिव्हेटिव्ह घ्या. So d3y by dx cube is equals to, in this way we get the derivative. u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू u1 येतो. अशा पद्धतीने एक 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 डेरिव्हेटिव्ह येत जातात. dy by du means डेल्टा y0 येतो, डेल्टा y0 अशा पद्धतीने विथ रिस्पेक्ट टू u. मग या पद्धतीने जेव्हा तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह घेतात तेव्हा याचे डेरिव्हेटिव्ह या फंक्शन मध्ये येतात. सी दिस डिफरन्शिएटिंग विथ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. And putting these values, so we will get d3y by dx cube is equals to 1 upon h cube delta cube y0 minus 3 by 2 delta 4 y0 dot dot. या स्मॉल टर्म असतात, फार निग्लिजिबल टर्म असतात. सो सेम केस नंतर लिहून घ्या सर्वांनी, स्टुडंट सोबत कुणीच लिहून घ्यायचं नाही.
आज बराचसा पार्ट कंप्लीट करायचा आहे, त्यामुळं नंतर लिहून घ्यायचं, स्क्रीनशॉट काढून ठेवा किंवा पुन्हा नंतर व्हिडिओ रिवाइज करून लिहून घ्या. Similarly, we know that Newton's Gregory backward formula is yx is equals to, or it is also known as f of x is equals to yn plus u del yn plus u into u plus 1 upon 2 factorial del square yn plus u into u plus 1 into u plus 2 upon 3 factorial del cube yn plus dot dot dot, where ether x is equals to b plus hu. B means last term, means nth term, b plus hu, or we can write a plus nh plus hu. So we can find u is equals to x minus a plus hu divided by h, okay, or x minus b divided by h. nh है, nh a minus nh होता इथं nh. So u is equals to x minus a plus nh divided by h, or x minus b divided by h. We can find similarly dy by dx, d2y by dx square, d3y by dx cube, dy by dx means 1 upon h into dy by du. सर अशा पद्धतीने हे कॅल्क्युलेट करता येतं. एक 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 टर्मचे डेरिव्हेटिव्ह आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो न्यूटन्स ग्रेगरी बॅकवर्ड डिफरन्स फॉर्म्युला अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करा. सो देअरफॉर द डेरिव्हेटिव्ह बाय युजिंग न्यूटन्स बॅकवर्ड फॉर्म्युला dy बाय dx yx, यालाच आपण असं सुद्धा म्हणू शकतो dy बाय dx. सो dyx dyx means f of x 1 upon h del yn plus del square yn minus 2. In this way we can obtain dy by dx, d2y by dx square. We can get the higher order derivative in this way. हे फक्त फॉर्म्युले आहेत, लक्षात ठेवा. Now similarly we can obtain the higher order derivatives. Similarly, we can obtain the higher order derivatives by using a Bessel's formula. dyx divided by dx, dy by dx is equals to 1 upon h delta y 0 minus 1 upon 24 delta cube y minus 1 minus 5 by 96 delta 4y minus n plus delta 4y minus 2 upon 2. This is the higher order derivatives, means dy by dx, d2y by dx square, d3y by dx cube. We can obtain by using the Bessel's formula. हे फक्त फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. By using the Bessel's formula we can find this. Okay. तर ठीक आहे. आता नेक्स्ट जो पार्ट आहे, also by using a Stirling's formula we can obtain the higher order derivatives by using the Stirling's formula. dy by dx which is equals to 1 upon h. You know that Stirling formula is the mean of Gauss forward formula, Gauss backward formula. So dy by dx is equals to 1 upon h into 1 by 2 delta y0 plus delta y1. Similarly we can write minus 1 by 12 delta cube y minus 1 plus delta cube y minus 2 dot dot dot. Second derivative we can write 1 upon h square delta square y minus 1 minus 1 by 12 delta 4 y minus 2 plus dot dot dot. Similarly, the third order derivative by using the Stirling formula we can write d3yx by dx cube is equals to 1 upon h cube 1 by 2. Is it okay? 1 minute रे. Okay. So it will be
we can write d3yx by dx cube is equals to 1 upon h cube 1 by 2 in this way. We can write this. Okay, हे फॉर्म्युले फक्त लक्षात ठेवा, बाकी याच्यातला डीप मध्ये काही घ्यायचं नाही. नाउ प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन दिस. आता याच्यावरचे आपण प्रॉब्लेम्स घेऊ. We shall take the problems based on this. What is the problems here? We have given the data table. Find the first two derivatives of y at x is equals to 52. Here is a 52. Sorry, 54. Here is a 52. Here is a 53. Then we have to find out first and second order derivative at x is equals to 52 by the given data. काय दिलेला आहे? f of 50 is equals to 3.6840, f of 51 is equals to 3.7083, f of 52 is equals to 3.7325, f of 53 is equals to 3.7563, and last f of 54 is equals to 3.7798. Now we have to calculate this information. We can represent in the form of a table x and y. X having the arguments, having the values 50, 51, 52, 53, 54. Its corresponding values of entries are 3.6840, 3.7083, 3.7325, 3.7563, 3.7798. Then we have to find out derivative. Then we have to find out the derivative at x is equals to here derivative at x is equals to so we can construct the difference table. At the difference table pa x 50, 51, 52, 53, 54. Delta f of x means y means 3.6840. In this way we can put the value of y. So we have to calculate here. We have to calculate first and second derivative at x is equals to 52. And this 52 is nearer to last term. So we have to use the Newton's Gregory backward difference table. We have to use Newton's Gregory backward difference table. So backward difference table, actually constructions of backward and forward are same. So we can write this construction of backward difference table. This is a subtraction. Also we can subtract this. Also we can subtract this. So we will get. Now from the backward difference table we can write this term. That means here YB किंवा YN YB is equals to 3.7798 del yn is equals to 0.0235. So also we can write del square yn. सांगा बरं del square yn ची व्हॅल्यू किती आहे? Del square yn is minus 0.0003 and del cube yn is equals to 0. Now we have to write formula for first order derivative, second order derivative by using Newton's Gregory backward difference formula. We have to use formula for the first order derivative and second order derivative. Very good, Janvi Dhage. We have to use the formula for first order derivative and second order derivative. Here the third order derivative is, third difference is 0.
fourth difference is 0 from the table. From the Newton's backward difference table, we can say that third order difference is 0, fourth order difference is 0. So we can use this first order derivative and second order derivative, these two formulae, for only del yn, del square yn. ओके, डेल yn आणि डेल स्क्वेअर yn लाच लिहा, बाकीचे तर हा पण इथं 0 येतो कारण डेल्टा फोर्थ 0 आहे. So according to the difference table we can write the third ordered backward difference 0, fourth order backward difference 0. So it is not necessary to write the formula of dy by dx and d2y by dx which is greater than del cube and del fourth. So we can write by the Newton's backward formula, we can write dy by dx at x is equals to 0, 1 upon h into del yn plus del square yn upon 2 plus del cube yn upon 3 plus del 4 yn upon 4. आता पुटअप करा व्हॅल्यू. See this. Here from table we can put the value del yn. So del yn means 0.0235, del square yn means minus 0.003, del cube and del fourth, see here, del cube and del fourth. So del fourth yn which is equals to 0. Here from table. So you put these values in equation. So we will get this h. H means interval of difference is 1. Del yn is 0.0235. Del square yn is minus 0.003. Del cube yn which is equals to 0. Del 4 yn which is equals to 0. Put this value. So 1 upon h. Del yn means 0.00035 plus del square yn means it will be 0.003 divided by 2. Okay. It will be 0.0235 minus, इथं व्हॅल्यू ठेवा रे, 0.325 minus 0.00015. So we will get the result as a 0.00235. अशा पद्धतीने याचा रिझल्ट येईल किंवा डायरेक्टली फायनल रिझल्ट जरी तुम्ही ठेवलात तरी या पद्धतीने येऊन जाईल. तुम्ही सॉल्व करा तो. यू कॅन सॉल्व धिस. हे पहा, परत एकदा समजा dy by dx इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स बॅकवर्ड फॉर्म्युला. मला सांगा बरे स्टुडंट, मी बॅकवर्डच का वापरला, इथं फॉरवर्ड का नाही वापरला? व्हाय वी हॅव यूज्ड हिअर न्यूटन्स बॅकवर्ड डिफरन्स फॉर्म्युला? व्हाय वी कांट यूज हिअर न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्म्युला? सर्वांनी आन्सर देणं गरजेचं आहे. वी हॅव यूज्ड हिअर न्यूटन्स बॅकवर्ड फॉर्म्युला. व्हाय वी हॅव यूज्ड दिस? ओके, सांगताय का? ठीक आहे. आता सेकंड, d2y by dx square. So use the second formula for very good Vaishnavi. Second formula d2y by dx square is equals to 1 upon h square del 2 yn plus del cube yn plus 11 by 12 del 4 yn plus dot dot dot. अशा पद्धतीने थर्ड पण काढू शकता.
पर थर्ड डिफरन्स इथं ऑब्झर्व करा, थर्ड डिफरन्स 0 येतो पहा. सो वी शॅल टेक द सेकंड डिफरन्स 1/h² del square yn प्लस del cube yn प्लस 11/12 del 4yn प्लस डॉट डॉट डॉट. आता याच्यात व्हॅल्यू ठेवा 1/h². So it will be 1/1, h means 1, del square yn means minus 0.0003 plus 0 plus 0. So final answer is minus 0.0003. This is a del. आता मला सांगा बरं फॉर्म्युला. आता मी एक क्वेश्चन विचारतो, हे फर्स्ट डिफरन्स झाला, दिस इज द फर्स्ट डिफरन्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. वी कॅन फाइंड थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, ऑल्सो वी कॅन फाइंड द थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. मग आता थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह जर फाइंड आउट करायचं असेल, कॅन यू टेल मी व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह डेल्टा क्यूब वाय एक्स ॲट एक्स इज इक्वल्स टू 0. कॅन यू टेल मी ऑल्सो, सांगा बरं किती येत आहे. ऑल्सो dy/dx ब्रॅकेट d3y/dx³ at x is equals to 54 which is equals to 1/h³ into del cube y n plus dot dot dot. हा व्हेरी गुड. कोण आहे? आकाश नरवडे, व्हेरी नाईस. समता ओहळ, कुलकर्णी, ऋतू महाजन, व्हेरी गुड. इट विल बी 0. काढून ठेवा तुम्ही, तुम्हाला माहीत राहावं म्हणून फॉर्म्युल्यानुसार काढून ठेवा. इज इट ओके? समजताना सर्व? हे समजलं का रे तुम्हाला? फक्त फॉर्म्युला यूज करा, देर इज नो प्रॉब्लेम, काही अडचण येणार नाही. ओके. सो दिस कम्प्लीट्स द आन्सर. इथं वाटलं तर एक मी लिहितो. ऑल्सो d3y/dx³ at x is equals to 54 which is equals to 1/h³ del cube yn plus dot 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 which will be 0. समजलं ना हे? Yes. Now we shall move towards the second problem. What is that second problem here? The find first and second differences. Here, find first and second differences of the function at point x is equals to 12 from the given data x is comma y 1 0 2 1 3 5 4 6 5 8. That is for the values of x 1 2 3 4 5, and the f of x are yx are 0 1 5 6 8. Then we have to find out at x is equals to 12. आता x is equals to 12 साठी काढायचं आहे. हाँ 12 नसायला पाहिजे इथं 1.2. 1 मिनिट रे, 12 नाही आहे, इट मे बी 1.2. 1 मिनिट, इथं 12 नाही, करेक्शन करून घ्या, कारण फॉरवर्ड फॉर्म्युला यूज करायचं. 12 ही आउट ऑफ रेंज जातं, कारण एक्सची व्हॅल्यू 1 to 5 आहे, एक्सची व्हॅल्यू 1 to 5. सो न्यूटन्स ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्म्युला फॉरवर्ड और बॅकवर्ड वी कॅन यूज इन बिटवीन the given arguments. इथं print mistake आहे पहा. 1 minute, I shall write here 1.2. We have to find dy/dx d2y/dx² at x is equals to 1.2. At x is equals to 1.2. Now here x is equals to 1.2 which is nearer to first value. 1.2 म्हणजे here,
and which is nearer to first value. मला सांगा बरं इथं फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल वापरायचं का बॅकवर्ड डिफरन्स टेबल वापरायचं आणि याची व्हॅल्यू किती आहे सांगा. सर्वांनी मला क्वेश्चनचा आन्सर द्या. नाव यू टेल मी द interval of differentiating, what is the value of h, and we have to use forward difference table here. Forward difference table why we can use the forward difference table here, students? Because we have to find out unknown term, that is a derivative at x is equals to 1.2, which is nearer to first value. So forward difference table 1 2 3 4 5 0 1 2 3 in this way. First difference delta 1 minus 0 means 1, 5 minus 1 means 4, this will be 6, this will be 6 minus 5 means 1, and 8 minus 6 means 2. Again we shall write this now. For the forward difference table we shall get, see here, by using the forward difference table we shall get the higher order differences of leading term, higher order differences of leading term, सुरुवातीच्या टर्मचे हायर ऑर्डर डिफरन्शिएस मिळतात. सो बाय द डिफरन्स टेबल किंवा फ्रॉम द डिफरन्स टेबल सांगा बरे डेल्टा वाय, डेल्टा y1, डेल्टा y0, इथं y0 आहे पाच, y0, y1 आहे डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3. सो the first argument is given, so we can write initial value, actually 0 means initial value we can consider. तर ठीक आहे, अशा पद्धतीने हा डिफरन्स टेबल होतो. थांबा मी लिहितो. This is delta y0, this is delta y3, this is delta y6, this is delta y0. So sorry, see here, delta y0 is 1, delta 2y0 is 3, delta 3y0 is minus 6, delta 4y0 is 10. Here y, हां, डेल्टा y1, आता इथं पहा डेल्टा y0, डेल्टा y2, डेल्टा y3. नाउ वी शॅल हे डेल्टा y0 कॅल्क्युलेट करा. डेल्टा y0, डेल्टा y1, डेल्टा y2. सो इट विल बी या पद्धतीने येत जाईल. ना कॅल्क्युलेट करा. Zero means actually leading term, first term, काही का असे ना. So now here, now we shall use the Newton's formula for computing derivative of x is equals to 1 by 2 is that x is equals to x0 plus UH. आपण u वापरतो, u म्हणजे इथं p वापरलेला आहे. सो u means p, x is equals to x0 plus ph. So dy by dx is equals to 1 upon h delta u 2p minus 1 divided by 2 factorial delta square y0 3p square minus 3p. आता पहा, we can find the derivative in this way by using the Newton's Gregory formula. U means p, u square, see here, u square चा डेरिव्हेटिव्ह काय होतो 2u plus 1 means 2p plus 1. ui is a p,
u इज कन्सिडर्ड ॲज अ p. सो 2p प्लस 1, यूचा डेरिव्हेटिव्ह 0, हा 0, हा इथं काय येतो पा, यूचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू u1, सो डेल्टा वाय, हां बॅकवर्डमध्ये जाऊ आपण, सॉरी, इथं पा y0चा डेरिव्हेटिव्ह 0, सो इट विल बी 0. याचा येतो डेल्टा वाय 0, याचा येतो यू स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2u अपॉन फॅक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वेअर y0 मीन्स u प्लस, आता इथं मल्टिप्लिकेशन करा, मल्टिप्लिकेशन केल्यावर यू क्यूब येतो, यू क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो 3u स्क्वेअर, 3u square. In this way u means p, so we will get the derivative in the form, derivative असा येतो 3p square minus 6p plus 2 divided by 6 into delta cube y0 plus 2p cube minus, in this way we can obtain the derivative. Put x0 means 1, x0 means 1, first term you have to put x0, x0 means 1, delta x0 means 0, yx0 means 0, so these are the forward differences for x0, delta x0, so x is equals to 1 by 2, put h is equals to 1, x is equals to 1 by 2, so we can write p is equals to x minus x0 divided by h. आपण u मानलेला आहे, u is equals to p is equals to x means 1.2 minus x0 means 1 divided by h, that is equals to 0.2 divided by 1, that is 0. So we will get u is equals to p is equals to 0.2. Put this value in equation 1, यात ठेवा आणि सॉल्व करा. So we can write dy by dx at x is equals to 1.2, 1.733, 1.2 ही मिडल व्हॅल्यू दिल्यामुळे इथं असं का करावं लागलं लक्षात ठेवा. 1.2 इज लाईज बिटवीन शेअर x, 1.2 इज लाईज बिटवीन 1 and 2, 1.2 कुठं येतो 1 and 2च्या मध्ये येतो. त्यामुळं आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घेऊन p ची किंवा u ची व्हॅल्यू काढावं लागेल. u च्या फॉर्ममध्ये डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागेल. u मीन्स द अननोन टर्म, u च्या फॉर्ममध्ये किंवा p च्या फॉर्ममध्ये डेरिव्हेटिव्ह, ॲक्च्युअली p मीन्स u, आपण u वापरलेला आहे. मग u च्या फॉर्ममध्ये डेरिव्हेटिव्ह घ्या, या फॉर्ममध्ये डेरिव्हेटिव्ह होतो dy by dx. मग p is equals to or u is equals to 0.2. So put this value u is equals to 0.2, then we will get derivative dy by dx at x is equals to 0.2. u ची व्हॅल्यू 0.2 आहे, at x is equals to, sorry 1.2, at x is equals to 1.2, put u is equals to 0.2 in this equation 1. So we will get the result 1.773. ठेवा तुम्ही व्हॅल्यू, h म्हणजे 1 ठेवा. You have to put h means 1, u means 0, sorry p means 0.2, delta y 0, delta y 0 means 1, इथं 1 ठेवा. delta y 0 means 1, this will be 1, याची delta y cube, delta y 4 at 0, x0 is equals to 1 आहे. So initial 0 means leading value, yn means last value, y0 means leading value, here leading value is 1. Okay, so we can write याची व्हॅल्यू ठेवा, कॅल्क्युलेट करून मला सर्व आन्सर द्या. सेम d2y by dx square. आता डबल डेरिव्हेटिव्ह घ्या. We can take the second order derivative. Now second order derivative, 1 minute students. Now we can take a second order derivative d2y by dx square. So 1 upon h square येतो, याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 येतो, प्लस 2p चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू p येतो, इथं 2p डेल्टा स्क्वेअर 1 म्हणतो.
सो 2p चा डेरिव्हेटिव्ह येतो p, 2 कॅन्सल होतं, डेल्टा स्क्वेअर y0 प्लस आता इथं काय येतो 6p मायनस 6 डिवाइड बाय 6 डेल्टा क्यूब y0 प्लस डॉट डॉट डॉट. आता व्हॅल्यू ठेवा मग 1/h मीन्स 1 0 प्लस डेल्टा 2y0. what is the value of delta 2y0? 3. so put the value as 3 plus 6 cancel, 0.2 minus 1 into delta cube y0, that is a minus 6. That is a minus 6 plus आता परत याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या 6p स्क्वेअर, याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो डेल्टा फोर्थ आहे का पहा, डेल्टा फोर्थ आहे. सो यू कॅन टेक याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो रे 6p स्क्वेअर मायनस 18p डिवाइड बाय 12 इंटू डेल्टा फोर्थ y0. मग याची व्हॅल्यू परत ठेवा मीन्स प्लस 6 इंटू 0.2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 18 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 12 इंटू डेल्टा फोर्थ y0 10. Is it okay? So we will get d2y by dx square at x is equals to 1.2, that will be 14.17. अशा पद्धतीने हे कॅल्क्युलेट करा. प्लस 11 वैष्णवी काय सांगते प्लस 11, ही एक थर्ड व्हॅल्यू राहिली होती ना, थर्ड व्हॅल्यू पण कॅल्क्युलेट करा. सो विल गेट द रिझल्ट. नेक्स्ट एक्झाम्पल, नेक्स्ट फाइंड द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ y फ्रॉम द टेबल. हे INP आहे पहा,